بریم با هم چند تا کالوکیشن مهم توی زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. کالوکیشن چیه؟ کلماتی که توی زبان با هم دیگه میان، یعنی کنار هم قرار میگیرن. توی این ویدیو میخوایم چند تا از پرکاربردتریناشو با هم یاد بگیریم. بریم ببینیم. Have an argument. بحث کردن. میخوام بگم من دیروز با دوستم بحث کردم. I had an argument with my friend yesterday. Have patience. صبور بودن. وقتی یه چیزی یاد میگیری باید صبور باشی. You must have patience when you learn something. You must have patience when you learn something. Have a break. استراحت کردن. میخوام بگم بریم استراحت کنیم و چایی بنوشیم. Let's have a break and drink some tea. Let's have a break and drink some tea. Have a goal. هدف داشتن. هدف داشتن توی زندگی مهمه. It's important to have a goal in life. It's important to have a goal in life. Have a relationship. رابطه داشتن. اون رابطه خوبی با همسایه هاش داره. She has a good relationship with her neighbors. She has a good relationship with her neighbors. Have a conversation. گفتگو کردن. بیا با هم راجع به برنامه هات گفتگو کنیم. Let's have a conversation about your plans. Let's have a conversation about your plans. Have a good time. یعنی خوش گذروندن. میخوام بگم امیدوارم توی مهمونی بهت خوش بگذره. I hope you have a good time at the party. I hope you have a good time at the party. Have a nap. یعنی چرت زدن. من خیلی خستم. باید چرت بزنم. I'm so tired. I should have a nap. I'm so tired. I should have a nap. Have a cup of tea. یه فنجون چای نوشیدن. میخوام بگم دوست داری یه فنجون چای بنوشی؟ Would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? Have an interview. مصاحبه داشتن. میخوام بگم اون فردا برای یه شغل جدید مصاحبه خواهد داشت. She will have an interview for a new job tomorrow. She will have an interview for a new job tomorrow. Have a plan. یعنی برنامه داشتن. میخوام بگم من همیشه قبل از شروع روزم برنامه دارم. I always have a plan before starting my day. I always have a plan before starting my day. Have an experience. Have an experience یعنی tajrبه داشتن. میخوام بگم اون توی سفر قبلیش تجربه خیلی عالی داشت. She had a great experience in her last trip. She had a great experience in her last trip. Have a look یعنی نگاه کردن. میخوام بگم میتونم یه نگاه به گوشی جدیدت بکنم. Can I have a look at your new phone? Can I have a look at your new phone? Have a dream. Have a dream یعنی رویا داشتن. میخوام بگم اون رویای سفر به دور دنیا رو داره. She has a dream to travel around the world. She has a dream to travel around the world. Have an idea. Have an idea یعنی ایده داشتن. میخوام بگم من برای پروژه جدیدم ایده دارم. I have an idea for my new project. I have an idea for my new project. اگر ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و ویدیو رو با دوستاتون شیر کنید. برای دیدن آموزش‌های بعدی هم کانال رو سابسکرایب کنید.